iaitu untuk simplify the index expression here without using calculator. Okay, so kalau kita tengok langkah pertama kita nak cuba faktor keluar 3 to the power of n lah. Okay, 3 to the power of n. Okay, yang ini sebelum boleh faktor keluar 3 to the power of n, 3 to the power of n minus 2 ni, it should be simplified as 3n times with 3 to the power of negative 2. Okay, ni pun sama. This is as 3 to the power of n times 3 to the power of 3, and as for this, it goes as 3 to the power of n times 3 to the power of 1. Okay, 1 tu tak tulis pun tak apa. Now kita dah nampak semuanya in the form of 3 to the power of n, so kita boleh faktor keluar dah masing-masing. Okay, 3 to the power of n. Okay, saya continue terus je daripada step ni. So, factorizing 3 to the power of n, on the numerator part, you will end up having 4 minus 27, okay, times with 3 to the power of negative 2, which is equivalent to 1 over 3 to the power of 2, which is 9 lah. Okay, over with, okay, yang bawah ni pun sama, kita factor out 3 to the power of n, and we will be left with 3 to the power of 3, which is equivalent to 27 minus ada 8 kat depan ni, jangan tertinggal 8 times 3. Okay, so next we just simplify lah, permudahkan. These are equivalent to 3. Okay, so we will end up having 3 to the power of n. Sebenarnya 3 to the power of n ni dah boleh cancel dah. Okay, we could cancel off this, no problem. So you will end up having atas numerator 4 minus 3 over with bawah denominator 27 minus 24, and the final answer should be 1 over 3. Okay, so itu pilihan jawapan dia yang betul lah, 1 over 3. Saya sambung terus juga lah ya. Okay, kena untuk yang kita ada 2 term kat sini, term pertama tambah term yang kedua. So untuk term yang pertama nak simplify, memang we have to multiply by the third conjugate lah. Okay, so 8 minus 5 third 6 over with third 3 plus with third 2 to multiply by its third conjugate of siapa? Denominator nah? Of the denominator, that will be multiply with third 3 minus third 2. Okay, so third 3 minus third 2, and then barulah tambah balik plus 23 of third 2. Tapi kena selesaikan yang expression of the fraction with this third conjugate masing-masing dulu. Okay, kena selesaikan ni, dan nanti akhir sekali baru tambah dengan 23 third 2. So we have to expand one by one lah, kembang satu persatu. Okay, macam biasa. Okay, and then next one. Okay, you have to expand one by one lah. Okay, which you will end up having atas 8 third 3 minus 8 of third 2, then minus 5 6 times third 3 third 18 minus minus plus 5 6 times third 2 third 12 over with. Okay, yang bawah pun sama, kalau nak expand satu persatu pun boleh, tapi sebenarnya tak perlu sebab dia adalah conjugate. Okay, third conjugate yang dia adalah third expression which is being multiplied by its own third conjugate, yang mana awak boleh terus dapat jawapannya nanti as kalau kamu ingatlah. Okay, saya tulis balik formulanya di sini. If we have third A plus third B being multiplied by its own conjugate, that will be third A minus third B, you should end up having
without expanding one by one, your final answer should be set A times set A. Okay, minus with set B times set B. A minus B. Okay, so boleh teruslah buat macam tu, tak ada masalah. Kalau rasa tak confident ataupun tak ingat, tak apa, expand aja satu persatu. So here you will end up having 3 minus with 2. Okay. Now kita cuba simplify yang atas tu. Kita nak simplify macam mana? Ni set 3, set 2. Ni set 18. Yang ni pula set 12. Kena cuba simplify ke term-term yang sama. Maksudnya set 18 ni tukar dia ke bentuk set 3 and set 2. Okay. Kalau 18 kita boleh ataupun ke bentuk kuasa 2, number kuasa 2. Yes, set 18 ni boleh jadi sebagai number kuasa 2 9 times 2. Nanti square root 9 jadi 3. The same goes for 12. 12 ni pula square root number of 4 times 3. Okay, 4 times 3. So 4 times 3, nanti square root 4 is 2. Okay, so from there we can simplify that. So 8 set 3 kekal, minus 8 set 2 ni tinggal dulu. Ni dah jadi square root 9 3. So 3 times 5 15 of set 2 plus with yang ni square root 4 2. 2 times 5 10. 10 of set 3 over with 3 minus 2 which is 1, tak perlu tulis. And then ni saya tertinggal ya, plus 23 set 2 dan akhir sekali tambah 23 set 2. Okay, so kumpulkan term yang sama lah dengan set yang sama. Kat sini kita ada set 3, set 3. So 8 tambah 10 which will be 18 set 3. And then as for tolak 8, tolak 15, tolak 23, tolak 23 tambah 23 habislah. Okay, so this should be the answer. The correct answer for this question is 18 set 3. The log in the form of a single fraction. Okay, express in a single logarithmic. So daripada 3 term log ni, kita nak jadikan dia ke bentuk hanya 1 term log sahaja. So saya teruskan daripada sini. Obviously kena pakai semua hukum log lah. So apa yang boleh kita buat? Kuasa yang ke atas kat depan ni boleh bawa naik ke atas. Okay, boleh bawa naik ke atas. So dia akan jadi log base A of x to the power of 1 over 3 9. Ini pula log A base A of y to the power of 9 minus log A z to the power of 6. Okay, so dah buat dalam bentuk macam ni. So kita faktor keluar negatif dulu from this. Okay, log tolak. Okay, faktor keluar negatif from the second and the third term. Okay, so log base A of y to the power of 9 dia jadi tambah. Okay, so hukum log kata apa? Kalau tambah jadi darab kan? Ataupun boleh juga di antara awak kalau nak buat pakai hukum tolak yang bahagi kat depan ni. Okay, but better to do it like this lah. So, kita buat yang dalam kurungan dulu. Okay, kalau hukum log tambah, dia jadi darab of the 2 terms. Separately lah, log A of y to the power of 9. Okay, darab y to the power of 9 darab, multiply with z to the power of 6. Now, dari hukum tolak, okay, jadi bahagi of log of a single log term kat luar tu of x 1 over 3 over with y to the power of 9 multiply with z to the power of 6. So, the answer should be this. Okay, the choice of answer should be this lah. Okay, so that's for number 3. So kita dah 3 done. Okay, determine the value of m. Okay, if z is real number, and then ada satu lagi soalan, find this real number. Dengan arti kata lain, find z. Okay,
before that, determine the value of M dulu. Okay. So, given Z as set 5 plus Mi over with 4 minus 2 of set 5i. Okay, so nak cari M, complex number yang diberi ni not in the form of A plus BI. So kita kena tukar dia ke bentuk A plus BI. Baru kita boleh separate the real part and the imaginary part and to determine. Okay, and now in order for us to write it in a form of A plus BI, what must we do? We have to multiply by its conjugate of the denominator. Okay, that will be, so I shall continue from here. Set 5 plus Mi over with 4 minus 2 set 5 times I multiplied by its conjugate of the denominator, that will be 4 plus 2 set 5i over with 4 plus 2 set 5i. Then kita kembanglah macam biasa. Okay, we end up having 4 set 5. Okay, 1, 2, and then next. Okay, 2 times set 5 times set 5, 5 I. Okay, then 4 Mi, 4 Mi, finally plus 2 set 5 Mi times I square. And you should remember I square sama dengan apa? Okay, I square is equals to negative 1. So kita boleh ganti masuk dan terus boleh tukar ni as negative lah. No problem. Okay, okay, untuk penyebut dia pun sama. Boleh kembang terus ataupun kalau kamu ingat formula when a complex number is being multiplied by its own conjugate, A minus BI square, awak boleh terus dapat the answer as A square, okay, A square plus B square, tanpa perlu kembang satu-satu lah. Okay, kalau ingat boleh pakai. Okay. Kalau tak ingat tak ada masalah, boleh kembang satu-satu lah. Oh sorry, saya ingat apa? Highlight the function ni pula tak. Okay, never mind. Okay, so saya nak terus pakai formula. So A square, A kita 4, 4 square 16 plus, okay, 2 set 5 square. 2 set 5 square, you should end up having 2 set 5, okay, square. You will end up having 2 square 4 times set 5 times set 5, 5. That will be 20. So plus 20. Okay, now kita cuba permudahkan dan kumpulkan real part with the real part, imaginary with the imaginary. Okay, real part adalah, okay, daripada sini ataupun ganti masuk dulu lah kalau nak minus ni. Okay, 4 set 5 minus minus 2 set 5 M. Ini real part dia lah. Okay, real part over with, okay, 36. So yang ada I tu as the imaginary part dekat belakang, 10 plus 4mi ataupun 4m plus 10 lah. 4m I over 36. Okay, soalan kata determine the value of m if z is a real number. Okay, so z is a real number.
bila Z ni adalah real number, Z sepatutnya kita tahu Z equals to A plus BI. This is our real part and real number, as BI ni pula adalah imaginary part with B as our imaginary number lah. Okay, tapi sekarang ni Z kita, the whole thing is a real number. So kalau a real number, imaginary part dia kosong lah. Maksudnya imaginary, sorry. Okay. Imaginary part kita 0, the BI part. The BI, imaginary part, BI is 0. Okay. So kita terus ambil yang the real part and kita equate lah. Kita ambil the imaginary part tadi tu, kita equate dengan 0. So 10 plus 4m over 36 is equals to 0. So kita akan dapat m equals to 5 over negative 2. 10 over with 4, which could be simplified as negative 5 over 2. Okay, now next question is find this real number. So find this real number. So apa set kita? Sebab kita dah ada kita punya M ni, sekarang kita ganti je masuk. Ambil M ni. Nanti part, on the real part, imaginary dah tak payah dah sebab memang dah kosong kan. Okay. So our Z will, so when M, M is negative 5 over 2, our Z will be 4/5 minus with 2/5 M tadi negative 5 over 2 over with 36. Dan boleh permudahkan lah ni. Okay. Boleh memudahkan dua-dua apa semua. You should end up having okay, so kita dapat 4/5 tolak-tolak tambah 5/5 per 36, 4 tambah 5 9/5 per 36. So 4, maka dapatlah jawapannya 5/4. Okay. Next number, expressed in the form of A plus BI, then find the modulus and the argument. Given a complex number Z equals to 2 minus 2i square over with 1 plus I. Okay, so nak express in the form of A plus BI, memang kena apa? Kembang dulu, expand dulu yang atas numerator, and then kena multiply dengan its conjugate of 1 minus I lah. Okay, so we expand dulu yang atas tu. This will be of 2 minus 2i, 2 minus 2i square kan, over with 1 plus I. Okay, multiply 4 minus 4i minus 4i plus 8i lah. Minus 8i. Lepas tu minus plus 4i square. Okay, 4i square over with 1 plus I. So I square negative 1. Boleh kita permudah sebagai, so 4 tolak 4 habis, so negative 8i over with 1 plus I. So daripada langkah ni nak tukar ke bentuk A plus BI, memang kena darab dengan complex conjugate of the denominator, that will be 1 minus I over with 1 minus I. Okay, so expand yang ini atas negative 8i minus minus 8i square.
Okay, wait, let me check. Plus, sorry. Okay, so bawah akan jadi 1 square plus 1 square, which is 2 lah. Then yang ini pun dah I square ni ganti dengan negative 1. So kita akan dapat tolak 8 lah. Tolak 8 tambah 8i bahagi 2 as negative 4 minus 4i. Okay, so ini adalah complex number kita in the form of a plus bi, negative 4 plus 4i. This is for question A. Okay. For question B, find the modulus and the argument. Okay, continue from here. So A, z equals to negative 4 minus 4i. B, find the modulus and the argument. So modulus will be modulus z, so negative 4 square plus negative 4 square, which you should end up having 16 lah. 4 plus 4 square, 16, 16, set 32. Okay, should be simplified. We can simplify this as 32 16 kali 2, 16 times 2. Kita nak dalam bentuk square number lah. Okay, so square root of 16, which will be 4 set 2. So the answer for this part will be 4 set 2. And finally, the argument. Okay, so the argument z. Okay, tapi kita kena identify theta kita dulu lah. Theta kita ni is in which quadrant? Okay, so obviously A negative 4, B negative 4. So kalau negative is in the third quadrant lah. Negative kan, so it's in the third quadrant. Okay, so theta kita third quadrant. Okay, so argument in the third quadrant. Ingat ya, kuadran ketiga dengan kuadran keempat dia bernilai negatif. So negative of, okay, third quadrant sini sampai pi kan. Okay, pi minus theta. So it will be bracket. Awak boleh cari asing, tak ada masalah. Awak boleh cari asing theta dulu, lepas tu ganti masuk, ataupun nak buat terus macam saya buat ni pun tak ada masalah. So negative of pi minus alpha, theta kita lah. Theta should be uptangent of b over a, which is negative 4 over with negative 4. That you will end up having uptangent of 1. Okay, uptangent 1, that is pi over 4. Now, okay, so dia akan jadi dalam 2 pi over 3, luar negatif, 3 pi over 4. Okay, so pakai hukum log, cuba simplify this expression here as 5 to the power of 2x times with 5 to the power of 1 plus with 4 equals to 21 times with 5 to the power of x. Dan langkah seterusnya adalah bila mana kita perlu let. Okay, kita nak let, jangan in term of x, others lah. U dah katakan, u equals to 5 to the power of x. Nanti ni kita ganti dengan u. The same goes for here. Cuma ini 5 to the power of 2x. So kita kena permudahkan dia sebagai 5 to the power of x times 2. Okay, it is equivalent to 5 to the power of x square. Okay. So now ganti in terms of u. Okay, dengan adanya 5 kat depan tu, so it will be 5
U square. Then bawa ke sebelah kiri, minus 21U plus 4 equals to 0. Sekarang ni kita solve in term of U. 5U with the U, 1 and 4. Positive, so negative. Now we will end up having U equals to 1 over 5, and from here U equals to 4. But remember, we are not to solve for U, we are to solve for X. So apa yang perlu kita buat adalah, kita dah let tadi kan, kita ganti masuk semula. So 5x as U tadi tu, now it will be 5x equals to 1 over 5, and another one more, 5x equals to 4. So daripada sini 5x equals to 5 to the power of negative 1, therefore x equals to negative 1. Yang ini pula nak jadikan x as the subject, dan kita perlu lonkan both side. Ln 5x equals to ln 4, dan baru x boleh bawa ke depan, so x jadi ln 4 over ln 5. Okay, atau you may press your calculator to evaluate this, and it will be equivalent to 0.86. Okay, so the answer for this is negative 1 and 0.86. Okay, moving on to question, and just a single term of surd on the right hand side. Okay, so the very first step to solve a surd question is to take square on both sides, meaning that langkah pertama, square sebelah kiri, square sebelah kanan. Okay, so kita square macam biasa lah, a plus minus b square. Kembangan kita should be a square plus minus 2ab plus with b square. Okay, kembangan biasa ni, sebab ramai pelajar yang akan tertinggal part plus minus 2ab, so please be careful on that. So kembang, okay, surd x square, you end up having x plus 3, and then this, since it is minus, it will be minus 2a. A adalah surd x plus 3, b surd x minus 2, plus with surd x minus 2 square, that will be x minus 2. Okay, equals to x minus 5. Okay, so ni a square minus 2ab plus with b square lah. Okay. Now, kumpulkan yang term surd ni di sebelah, yang lain semua bawa ke sebelah kanan. Okay, so negative surd x plus 3 with x minus 2. Nak avoid the negative, nak bawa dia ke sebelah kanan pun boleh, tak ada masalah. Okay, so x plus x, 2x, bawa ke sebelah kiri, minus 2x, dan ada minus x kat sini. Constant yang kita ada 3 minus 2, 1, bawa ke sebelah kanan, tadi 1, so minus 5, minus 1 lah. Okay, so you could factorize negative all out from the left hand side ni, negative, so itu 3x lah ya. Minus 1, okay wait, 1, this will be minus 5, minus 6. Let me check back. 2x tolak 2x, tambah x, sorry, tambah. Okay, so dia jadi minus x, minus 6 jadi plus 6 lah. Okay,
now you could cancel off the negative and negative. Okay, nak hilangkan set lagi, maka kena kuasa 2kan lagi. Both left hand side dengan right hand side. Okay, so 2 kuasa 2, 4. This is where some of you will do mistake. They forgot to square untuk 2 tu. Okay, then x plus 2, x minus 2. As for this one, x plus 6 square. Okay, so kita kembang lah. Ini boleh kembang terus lah ya. Kita kembang terus. We should end up having x square plus 12x plus 36. Okay, you may expand as well for the left hand side ni. You will end up having x square minus 2x plus x habis. So minus plus 3. Sorry, ni plus 3. Bila dah kembang, then saya notice. Okay, so kita akan dapat sorry. Okay, 3. Yes. So x square minus 2x plus 3. So it will be plus x lah. Plus x and then minus 6. Ini salin je balik. Tak ada masalah. Okay, kembang yang ni pula. So 4x cube plus 4x minus 24. Bawa semua sebelah kiri. Then kita simplify 4x cube minus x. No, none. 4x cube minus x square. Oh sorry, x square kat sini. Okay, so jadi 3 lah. Okay, 3x square. Lepas tu 4 minus 12 minus 8x minus 24 minus 36 minus 60. Next, factorize into 2 linear factors of 60 and 6. So minus plus. We check 3x squared minus 60 minus 18 plus 10 minus 8. Okay, betul. So from here we end up having x equals to negative 10 over 3 and x equals to 6. We are not done yet as this question is originally of the third form. So semua soalan yang melibatkan set, awak perlu check semula jawapan akhir yang awak dapat ni. Okay, so apa yang perlu kamu buat? Masukkan kedua-dua jawapan ni, okay, satu persatu ke dalam persamaan asal. Kat x ni, masukkan. First, masukkan negatif 10 over 3 and then cuba tengok nilai kiri dengan kanan dia sama atau tidak. Sama, itu jawapan dia. Tak sama, bukan itu. And then, ganti pula 6. Okay, tengok kiri dengan kanan sama tak? Okay, you may just press your calculator. You don't have to show your working for the check part. So, finally, after checking, we end up having x equals to 6 is the only answer for this question. Okay, whereby x equals to negative 10 over 3 ni is not acceptable lah sebab kalau kita ganti masuk kiri dengan kanannya tak sama. Okay, that's for number 7. Cuma, ni kena nampak lah daripada awal lagi kita nak kena let kita let u lah. U equals to log base 3 of y atau log y base 3. Okay, so now substitute, you end up having 3 u plus 1 over u times with n. Okay, so samakan penyebut yang kat dalam ni dulu. Okay, so kita jadi u plus 1 over u square. Okay,
try to avoid fraction of the 3 itu. Tak nak bawa jadi 10 over 3, nanti fraction kan. Okay, so kalau dah macam ni, bolehlah kembang ke depan dan bawa kembang masuk. So kita dapat 3u square plus 3 equals to 10u. Dan kumpul as a quadratic of 3u square minus 10u plus 3. Okay, now factorize this. 1 and 3. Positive, so we end up having negative. Okay, let me check. 3u square minus plus 3 minus 12 minus 9 minus 1 minus 10. Okay, betul. So u will be equals to 1 over 3. U is equals to 3. Okay, ingat, we are not done yet. Kita bukan nak solve for u, kita nak solve for the original question which is y. So now you substitute back lah. Kita dah let tadi originally u equals to log y to the base of 3. So now substitute back. So log y to the base of 3 is equals to 1 over 3. Therefore, y will be equals to 3 to the power of 1 over 3. As for the next one, log y base 3 equals to 3. And y should be equals to 3 to the power of 3, which will be equivalent to 27. Okay, untuk soalan ni pun kena check juga sebab dia soalan yang melibatkan log. So ingat, bagi soalan yang melibatkan set dan log, wajib check jawapan kita. And after checking, kita akan dapati both answer are accepted, are correct. Okay. So, check. Y is 3 to the power of 1 over 3 and y is equals to 27 are the answer. Inequalities and absolute value. Okay. Yang mana saya choose these two most common types of question. Okay. The first one, dia melibatkan two cases. Okay, ini contoh inequality of double inequality lah kita panggil. Double inequality. So apa yang perlu kita buat adalah kita kena pecahkan dia dan tulis semula dalam bentuk dua case. So the first one will be, so you separate 2x plus 9 less than or equals to x square plus 2x. Okay. And then separate lagi satu. Sangat penting untuk tulis n. Maksudnya benda ni kena pecah lah. Pecah kepada dua case. Okay. So the next one will be of n x square plus 2x less than 24. So masing-masing kita buat asing-asing. Individually, separately lah, separate cases. Okay, so this one kalau bawa ke sebelah kiri semua kumpul, jadi negatif x square. So kalau tak nak, terbalikkan aja. Bawa kiri ke kanan, kanan ke kiri, tanda pun kena ubah lah untuk kita avoid the negative sign. So x plus 2x more than or equals to 2x plus 9 kan? Okay. Now bawa sebelah ni, so x square minus plus habis minus 9. So x square minus 9 can be factorized to x minus 3 x plus 3. Okay, nak ambil perhatian awak, sekiranya ada di antara awak yang cuba buat macam ni, x square more than or equals to 9. This is wrongly done, wrongly written. Tak boleh. This is not true. For inequality, there's no such thing like this. Okay, awak kena bawa ke sebelah kiri dan factorize. So yang selama ni buat tu, selama ni buat tu benar sebab it is of equation. Equation betul. Okay, you could write it like this where you will end up having x equals to positive negative 3. Okay, for inequality tak boleh. Tapi sebenarnya ni kaedah yang sebenarnya pun x square minus 9 equals to 0. Kita factorize. Memang kita akan dapat x minus 3 dan x plus 3 pun. Okay, so x equals to 3, x equals to negative 3. Samalah. Cuma ini shortcut, yang atas ni shortcut. Tapi shortcut ni tak semua case boleh terima. Untuk equation, ya betul boleh terima. Tapi tu pun ramai yang akan tertinggal negative part. So paling selamat at all time, equation ke, inequality ke, bawa ke sebelah kiri dan factorize buat macam biasa lah.
Okay. Itu sekadar orang kata apa? Peringatan. Peringatan. Okay. Supaya awak dapat faham konsep yang betulnya lah. Okay, so moving on from this part itself, so kita boleh buat graphical lah. Untuk negative 3 and 3. So more than ke atas. So the answer for case 1, so sebenarnya ni ada dua case lah kat sini. Okay, case 1 and case 2. So the answer for case 1 will be negative infinity negative 3. Termasuk ke tak? Termasuk. Ikut soalan asal. 3 infinity. Okay, kita buat pula case 2. It looks much more simpler. Just a quadratic. Square plus 2x minus 24. Factorize. So kita dapat 24 6 times 4. Okay. Negative positive. Negative plus. Let me check. X square minus 24. 6 tolak 4 2. Okay, betul. So kita dapat quadratic negative 6 4 untuk less than yang in between kat bawah ni lah. So the answer for case 2 will be negative 6 to 4 not including. Tak termasuk. So what should we do with the answer of case 1 dengan case 2 ni? Apa yang perlu kita buat? Kita perlu combine and look for intersection. Sebab ni case N kan? Okay. You should combine the answer of case 1 and case 2 and look for intersection. Okay, so let me explain regarding this. Kita buat number line. Okay, where we need to combine this number line. So kita draw balik jawapan case 1 apa. Case 1, okay, x kita negative 3, negative 6, negative 3, 3 and 4. Okay. So case 1 from negative 3 to the left ni, and then 3 to the right. Okay. Satu case ni mesti sebaris lah. Sebab dia mewakili jawapan bagi case 1. So dia mesti sebaris. Okay. Untuk case 2 pula, okay, jawapan dia from negative 6 tak termasuk ke 4. Tak termasuk. Okay. Okay, now look for intersection between these two cases. So dia intersect kat mana? So pasalnya intersect kat sini. Okay, so just write back the answer. So the answer will be from negative 6 to negative 3. Not including negative 6 but including negative 3. Union with the answer from this part. That is 3 to 4, including 3 but not including 4. There you go. These are the answer for this question. Yang ini pula, yang mana kena pecah pada dua case. Yang ini pula memang absolute value ratio yang memang pun kena pecah dua case nanti. So kita tulis semula ini sebagai kalau kita bawa ke sebelah kanan, dia jadi bawa ni sebelah kanan, bawa 4 sebelah kiri. So 4 tolak 2 and 6 tolak 4, 2. Okay. So, modulus cuma saya tulis di sebelah kiri lah. Saya nak terbalikkan terus. Jadi less than or equals to 2 kan? Saya malas nak the negative. Tak ada masalah. Kalau tak ada negatif 2, lepas tu bahagi dengan negatif, tanda bertukar. Boleh juga. Okay. So the very first step from this question is to define the modulus. So kalau kita define the modulus for less than, it will be case 1 x over with 5 plus x less than or equals to 2 n. Sebab apa n? Sebab less than n. Dah semudah itu, ingat je. So kalau more than or, semudah itu. Dan case 2 pula, it will be of x over with 5 plus x more than or equals to negative 2. Just the opposite of it. Okay. So, selesaikan masing-masing asing-asing. Okay. Sama je macam nombor 9 tadi tu. Selesaikan masing-masing asing-asing. Nanti kita combine.
Ni pun sama. Ni pun selesaikan masing-masing asing-asing. Nanti combine. Okay. Selesaikan yang pertama dulu. Bawa ke sebelah kiri. So, x over with 5 plus x minus 2 less than or equals to 0. So, samakan penyebut. 5 plus x, x minus 2, 5 plus x. Okay, bila ada minus ni kena be careful lah. Okay, so selesaikan yang atas. X, tolak 2x, negative x. Yang ni minus 10 over with 5 plus x. Less than or equals to 0. Okay, okay, lupa nak mention tadi. Untuk soalan yang melibatkan ratio ni, okay, tengok kat bawah ni x tak boleh terima nilai apa. Obviously, x cannot be equals to negative 5 lah. Because then it will make the denominator 0 and the question or the function will be undefined then. Okay, dan pada jawapan akhir kita pun nanti at last kita kena check balik. Kalau lah termasuk negative 5, memang kita kena exclude out lah. Okay, that's at the end of the question. Normally we'll do the checking then. Okay. Tapi saya suka jadikan habit daripada awal kita tulis statement tu supaya tak tertinggal ataupun tak terlupa untuk consider back later lah. Okay, so now untuk ratio memang tak ada cara lain, kena buat number line positif negatif lah. Okay, where you need to let, okay, number line positif negatif at all time. You need to let negative x minus 10 more than or equals to 0 and x 5 plus x plus 5 pun boleh. 5 plus x more than only. Sebab denominator kan dia tak boleh ambil nilai negative 5. So it will be more than only lah. So selesaikan yang ini, we end up having negative x more than or equals to 10. X will be less than or equals to negative 10. And as from this, x more than negative 5. Okay. So do your positive negative number line. Negative 10, negative 5. So more than, less than. Okay, so positive, negative, 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 positive. So you should end up having a negative, negative, positive, negative. So kita nak ambil kawasan mana? Less than. Kita ambil kawasan negative. Okay. So the answer from this part here for case 1 will be from negative infinity to negative 10 including union with, okay, tak termasuk negative 5 infinity. Okay, so ni jawapan untuk case 1 tadi lah. Okay, so dah habis case 1, kita move on ke case 2 pula. Okay, so macam sama je lah, repeat all the process. X over with 5 plus x over with 5 plus x plus 2 more than or equals to 0. So samakan penyebut. Okay, kita dapat 2x plus 10. 3x. 3x plus 10, okay. Sebab times 2 kan? Okay, 2 times x, then plus with x. So, kat sini pun, selesaikan lah. 3x plus 10 more than 0. 5 plus x more than only. More than 0. So, kita dapat x more than or equals to negative 10 over 3. X more than negative 5. Okay, so buat number line pula untuk dia. Untuk selesaikan case yang kedua ni pula. Number line positif negatif. Negative 5 dengan negative 10 over 3. Negative 3 something. So negative 5 with 10 over 3. So more than negative 5 more than or equals to negative 10 over 3. Positive, 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 negative, negative, negative. So positive, negative, positive. So yang ini more than, kita ambil kawasan yang positif. The answer for case 2 pula
will be negative infinity, negative 5. Union will negative 10 over 3 infinity termasuk. Okay, so ini jawapan bagi kes yang kedua. Lepas tu nak buat apa ni? Next kita combine. And combine and look for intersection. Combine both set of answer ni sama macam nombor 9 tadi tu. Kita combine kan? Kita combine tadi kan? Both set and we look for intersection. Sekarang nombor 10 pun sama. Kita combine and look for intersection. Okay, bila kita nak look for a union, if it's or here. Untuk case or ni hanya ada for absolute value sahajalah. Bila mana absolute value more than. Okay. So, kalau more than absolute value modulus x more than a, so x will be more than or equals to a, or x less than or equals to negative a. So or ni hanya untuk case absolute value more than. And ada dua case, iaitu n yang untuk absolute value dan juga yang nombor 9. Nombor 9 ni bukan absolute value kan? Dia bukan daripada bentuk absolute value, tapi dia daripada bentuk double inequality. Double inequality. Dan kita kena pecahkan asing-asing dua case. So kat sini pun satu lagi case yang berlakunya n dan kena look for intersection. Okay, so harap awak jelas, boleh banding dan bezakan kedua-dua 9 dan 10 ni. Okay, prosesnya sama. Startingnya sahaja. Okay, starting untuk nombor 9 pecah terus dua case. Starting untuk nombor 10 define dulu, pecah sebagai dua case. Okay, so kita combine both case ni. Okay, so dia melibatkan negatif 10, negatif 5, negatif 5 juga, negatif 10 per 3. Okay, negatif 10 per 3. Okay, so case 1 negatif 10 ke kiri, negatif 5 ke kanan. Case 2 negatif 5 ke kiri, negatif 10 over 3 ke kanan. Termasuk tak termasuk, semua kena lah. So intersect both cases. Intersection banyak sangat. Okay, so now the answer will be negatif infinity, negatif 10 termasuk union with negative 10 over 3 infinity. Okay,